దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ అన్ని విధాలు ఆలోచించిన తర్వాత ఎవరిని ఎక్కడ పెడితే అనుకున్న లక్ష్యాలకు దగ్గరగా చేరగలుగుతాము, మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంపిక చేశామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొత్తగా వచ్చిన కలెక్టర్స్కి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ప్రజల తరపున, మా అందరి తరపున అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ది బెస్ట్. అదే సమయంలో పాత కలెక్టర్స్కి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా, మీలో కాంప్లసెన్సీ ఉంటే అది కరెక్ట్ కాదు. మీరు చేసిన పని బాగా ఉందనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని కొనసాగిస్తున్నాం. అదే సమయంలో మీరు నిరూపించుకోవాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. ఇంత మునిపే రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు, అండ్ ఆల్సో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు ఒక పర్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాడు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ తర్వాత, చీఫ్ మినిస్టర్ తర్వాత ఆల్ పవర్ఫుల్ కలెక్టర్. మీరు అనుకుంటే జిల్లా రూపురేఖలు మార్చే అవకాశం మీకు ఉంటుంది. ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోది ప్లానింగ్, పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అన్నాం. మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయగలుగుతారు, పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాల్సింది ఈ పక్కుండే రాజకీయ నాయకులు చేయాలి, మంత్రులు చేయాలి. దట్ ఈస్ దర్ డ్యూటీ. పాలసీ ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ పాలసీని లాస్ట్ మైల్కి ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడం, అమలు చేయడం, ప్రజల్ని ప్రిపేర్ చేయడం, పొలిటికల్ ఫోర్సెస్ ఏమైనా ఉంటే న్యూట్రలైజ్ చేయడం, సమర్థవంతంగా వాళ్ళని ఎదుర్కోవడం చేయాల్సిన బాధ్యత వీళ్ళందరిపైన ఉంది. ఈ రెండు విషయాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ముందుకు పోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎప్పుడు కూడా నేను దేంట్లోనూ సాటిస్ఫై కాను. దట్ ఈజ్ మై ప్లస్ పాయింట్, దట్ ఈజ్ మై వీక్ పాయింట్. ఈరోజు బాగుంది, బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది, 10.5% వచ్చింది కాబట్టి ఇంక అయిపోయింది అనుకుంటే అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ మీటింగ్కి మీరంతా 4.5కి వస్తారు. ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. అట్లా కాకుండా 15 ఎందుకు రీచ్ కాలేదు అనే దానిపైన నేను పరిశోధిస్తూ ముందుకు పోతున్నారు. ఈ మీటింగ్ కూడా మీరు చూసుంటారు, కలెక్టర్స్ అందరూ. 4వ మీటింగ్. చాలా ప్రయత్నాలు చేశాం. ఈ మీటింగ్ని రీస్ట్రక్చర్ చేస్తే ఏది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీటింగ్లో మేము ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాం, మీరు విన్నారు, మీరు వెళ్ళిపోయారు. రెండో మీటింగ్ జిల్లాకి సీనియర్ ఆఫీసర్లు పంపించాం, మీకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనుకున్నాం, మీకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం, మిమ్మల్ని ప్రజెంటేషన్ చేయమన్నాం, అది కూడా కొంతవరకే పనిచేసింది. ఈ మీటింగ్కి 7 గ్రూపులుగా 8 గ్రూపులుగా డివైడ్ చేశాం. ఏవైతే 10 ప్రిన్సిపల్స్ గవర్నమెంట్ ఒక ఐడియా పెట్టుకున్నాం. పేదరిక నిర్మూలన, జీరో పవర్టీ, అదే సమయంలో ఎంప్లాయ్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్, అగ్రిటెక్, వాటర్ సెక్యూరిటీ, లాజిస్టిక్స్, లేకపోతే ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, అదే సమయంలో డీప్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇవన్నీ పెట్టుకొని మనం టాప్ 10 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఈ మీటింగ్లు కూడా అదే. మరి ఇంకొక పక్క గ్రీన్ ఎనర్జీ కూడా. ఎనర్జీ అనేది ఫ్యూయల్ కానీ ఎనర్జీ కానీ లోయెస్ట్ ఉండాలని మన ఆలోచన. దానికి కూడా ఒక టాప్ 10 ప్రిన్సిపల్స్లో ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకున్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ గ్రూపులు కూడా మీరు చూస్తే GSDP మీద అప్ టు మీ మండల వరకు వెళ్తున్నాం. ఈరోజు ఇవి చేయడానికి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో 3 నెలల తర్వాత ఎత్తుక్కునే పని లేకుండా ఎక్కడికక్కడ KPIs తయారు చేశాం. KPIs అన్నీ రియల్ టైంలో మీరు అప్డేట్ చేస్తే మీ డాష్బోర్డ్ చూసుకుంటే వేర్ ఆర్ యూ అనేది, పరీక్షల్లో పాస్ అవుతారా లేదా, ఇంకా ఎంత కష్టపడాలో మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ మీకు నాకు పరీక్షలు అయినాయి, బీ క్లియర్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్, ఇవన్నీ మంత్రులకు కూడా వేర్ ఆర్ దే అనేది వాళ్ళకు ఒక అవగాహన ఉంది. దీన్ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత కొన్ని దగ్గర నేను చూశాను. కొంతమంది దగ్గరలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన కారణాలు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, కానీ
పర్ఫార్మెన్స్ కొన్ని దిక్కలు చాలా బాగుంది, కొన్ని దిక్కలు అనుకున్నంత లేదు. ఫోకస్ చేస్తే ఇది సాధ్యం. సమస్య ఉందనుకుంటే మాత్రం మనకు ఫలితాలు రావు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే సమయంలో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ కూడా మెచ్యూరిటీకి వచ్చేసింది. నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తాను, ఇంత మునుపంత హార్డ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు స్మార్ట్ వర్క్ చేయమంటున్నాం. కలెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడుండే మంత్రులం కానీ మేము కూడా ఆఫీసుకే పరిమితం అయితే అక్కడి నుంచి వాస్తవాలు మనకు తెలియవు. మనం అనుకున్న ప్రోగ్రామ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయినప్పుడు ఫలితాలు ఎట్టున్నాయో మీరు క్షేత్రస్థాయిలో కానీ ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చేస్తే ల్యాప్సెస్ తెలుస్తాయి. దెన్ ఓన్లీ మనం కరెక్ట్ మెజర్స్ తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది. అందుకని ఈరోజు మీరు చూసినప్పుడు ఎక్కడికక్కడ టెక్నాలజీని ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ అగైన్, వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టైం. వెరీ సూన్ డేటా లేక్ వస్తుంది. ఇప్పటికే వాట్సాప్ గవర్నెన్స్లో 700 సర్వీసులు ఇస్తున్నాం. ఏఐ టూల్ వచ్చింది. ఇవన్నీ చేస్తే మనం చేసే పని కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ల్యాప్సెస్ కూడా అనలైజ్ చేయడానికి, ఈవెన్ విజన్ కూడా ఐ వాంట్ టు గో త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈవెన్ బెటర్ వేగా ఏమైనా చేయగలుగుతామని హోంవర్క్ చేస్తున్నాం. దీంతో మీకు రాబోయే రోజుల్లో రియల్ టైం గవర్నెన్స్ నుంచి చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. అయితే డిపార్ట్మెంట్స్, ఇక్కడ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా హెడ్ పని చేయకుండా బాడీ పని చేయమంటే పని చేయలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్, సెక్రటరీస్, కన్సర్న్ సెక్రటరీస్, యూ మస్ట్ బి అలర్ట్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు. విజన్ అయితే ఆయన డ్యూయల్ రోల్. ఒక పక్క విజన్ ఇచ్చాడు యాజ్ ప్లానింగ్ సెక్రటరీ, ఒక పక్క ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు. విజన్ ఇచ్చి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే అది అమలు కాదు. దట్ ఈజ్ యువర్ హెడేక్. నువ్వు ఎట్ట చేస్తావో మీకు తెలియాలి. అది ఆ డిపార్ట్మెంట్ డబ్బులు ఇవ్వకుండా వాళ్ళ చేతులు కట్టేసి ఇక్కడ కూర్చొని పెట్టి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే దే విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్. ఇప్పటికి 1 year అయింది. ఫైనాన్స్ సెక్రటరీకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అదే మాదిరిగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన కూడా చాలా స్ట్రగుల్ చేశాడు. 10 లక్షల కోట్ల అప్పులు. మేవన్నీ వైట్ పేపర్స్ పబ్లిసైజ్ చేశాం. ప్రజల్లో అవేర్నెస్ తేవడానికి పనికొచ్చాయి. కానీ ప్రజలు అడిగేది, మీ మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఓట్లేసాం, మీరు చేయండి. ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూసినప్పుడు ఎలక్షన్లో మేము చెప్పిన దాన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా సంపద సృష్టిస్తాం, ఆదాయాన్ని పెంచుతాం, అదే సమయంలో సంక్షేమం ఇంకా మెరుగ్గా ఇస్తామని చెప్పాం. సూపర్ 6 చెప్పాం. ఇప్పుడు సూపర్ 6లో 1 yearలో మీరు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్, ఫస్ట్ మీరు పెన్షన్స్, బిగ్గెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ది కంట్రీ. అంటే డీబీటీ ప్రోగ్రాంలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ 33,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి నెల మొదటి తారీఖున పేదల సేవలో 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 రూపాయలు ఇచ్చే ఏకైక ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. అది పేదవాళ్ళపైన మనకుండే కమిట్మెంట్. 64 లక్షల ఫ్యామిలీస్కి ఇస్తున్నాం. నెంబర్ 2, తల్లికి వందనం చెప్పాం, అందరి పిల్లలకి ఇస్తున్నాం. ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి ఇస్తే, ఇటీవల కాలం నేను వెళ్తే 7 మంది పిల్లలుండే ఒక తల్లి వచ్చి నాకు 1,05,000 రూపాయలు వచ్చాయంటే చాలా సంతోషం కలిగింది. ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. దీనివల్ల అటెండెన్స్ పెరిగింది. ఎడ్యుకేషన్లో పెను మార్పులు రాబోతున్న హ్యూమన్ రిసోర్సెస్కి. ఒకప్పుడు నేను చూశాను, బడికి పోదాం, లేకపోతే అనేక ప్రోగ్రామ్ బ్రిడ్జ్ స్కూల్స్ పెట్టి పిల్లల్ని తీసుకురావడం చాలా నానా ప్రయత్నాలు చేశాం. ఈరోజు ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు స్కూల్కి వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. అదే మరిగా మీరు చూస్తే స్త్రీశక్తి, చాలామంది అన్నారు ఇది సాధ్యం కాదన్నారు. ఈరోజు స్త్రీశక్తి వల్ల చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఉమెన్ ఎక్కువ తిరుగుతారని. కాదు. ఈరోజు
నేను ఇప్పుడే కాదు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆలోచించేవాడిని. భారతదేశంలో మహిళా శక్తిని అనుకున్న విధంగా మనం ఉపయోగించుకోలేకపోయాం. 50% ఫిమేల్, 50% ఫిమేల్ని వంటింటికో లేకపోతే ఇంటి పనులకే పరిమితం చేసే పరిస్థితి వస్తే 50% ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి వేస్టెడ్. వాళ్ళకు కూడా ఎంచోపైన మీకేం తెలియదు అన్నప్పుడు మహిళలు కూడా ఇంటికే కన్ఫైన్డ్ కావడం, లేకపోతే వాళ్ళకు ఉండే ఆశలు కూడా చంపుకొని ఫర్దర్గా ముందుకు పోలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్న హిస్టారికల్గా మీరు చూస్తే ఆస్తిలో సమాన హక్కు తీసుకొచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ. అదే సమయంలో పద్మావతి యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొచ్చిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్కి. నేను 33% రిజర్వేషన్స్ పెట్టాం. టీచర్సు, కండక్టర్లు, లేకపోతే అన్ని ఉద్యోగాల్లో 33% దీన్ని పెట్టాం. దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ గేమ్ చేంజర్. టుడే డాక్రా సంఘాలు, ఆల్ ఇల్లిటరేట్ ఉమెన్, దర్ ఎ బిగ్ ఫోర్స్, బిగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. దగ్గర 50,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళు టర్న్ ఓవర్ కానీ, ఒక 20,000 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ కార్పస్ కూడా పెట్టుకొని ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఒక చిన్న ప్రయత్నం. ఈరోజు మనం ఇచ్చినటువంటి స్త్రీ శక్తి ఫ్రీ బస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ టోటలీ వాళ్ళ ఎనర్జీ లెవెల్ కానీ, వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేషన్ టోటల్గా మార్పు తీసుకొస్తుంది. మీరు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్కూలుకు పోవాలన్నా, లేకపోతే వాళ్ళు ఉద్యోగం చేసి ఇంటికి రావాలన్నా, లేకపోతే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పోయి ఇది చేయాలన్నా, వేరియస్ యాంగిల్స్లో ఇది పనిచేస్తుంది. దీన్ని మనం ఇప్పటికే చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు. ఆర్టీసీ కూడా అభినందనలు. 90% పైన పెరిగింది ఆక్యుపెన్సీ, 90+ పెరిగింది. ఇంకొక పక్కన దీపం తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు కాకుండా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాం. దీపం కార్యక్రమం కూడా నేను దీపం సిలిండర్లు ఇచ్చాం ఆ రోజు. ఈరోజు 3 సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం. అన్నదాత సుఖీభవ 20 లక్షలు ఇస్తా అన్నాం, 20,000 ఇస్తా అన్నాం. కేంద్రం 7,000, రాష్ట్రం 14,000. ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 7,000 ఇచ్చాం. 3 ఇన్స్టాల్మెంట్లు మొత్తం పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత రేపు ఆటో డ్రైవర్స్ నష్టపోయారనే ఉద్దేశంతో ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలు చెప్పాం. వాళ్ళకు కూడా 15,000 రేపు అక్టోబర్ 1వ తారీఖున ఇచ్చే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. అంటే మీరు ఇవి కాకుండా చాలామందికి ఈరోజు మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను కూడా ఎకనామిక్ స్టూడెంట్ని. ఆర్థిక సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ట్రికిల్ డౌన్ అవుతుంది, పేదరికం పోతుంది అని ఆలోచించిన వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకడిని. ఆర్థిక సమస్యలు రావాలి, సంపద సృష్టించాలి, ఆదాయాన్ని పెంచాలి, దీనివల్ల ఆటోమేటిక్గా పేదవాళ్ళకు చేరుతుంది అని ఆలోచించాం. అదే పీపీపీ మోడల్. ఈరోజు ఆ పీపీపీ మోడల్ మీరు చూసి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో రోడ్లు వేస్తున్నారు, టెలికమ్యూనికేషన్, పవర్, ఒకటనే కాదు, పోర్ట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ వచ్చారు. దీనివల్ల సంపద సృష్టించబడింది, ఆదాయం పెరిగింది గవర్నమెంట్కి, డెవలపర్స్కి కూడా ఆదాయాలు పెరిగాయి, సంపద పెరిగింది. కానీ పేదవాడు రిలేటివ్గా పేదవాడయ్యాడు, ఇంకా ఆర్థిక అసమానతలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈజ్ ఇట్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ త్రూ వెల్ఫేర్ అండ్ ఆల్సో P4? అందులో నుంచి పుట్టింది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్. ఎవరైతే సమాజం వల్ల పైకొచ్చిన వ్యక్తి తిరిగి సమాజానికి ఇచ్చే బాధ్యత కూడా తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మీరున్నారు కలెక్టర్స్. మీరందరూ ఎట్లా కలెక్టర్స్ అయ్యారు? దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ. నేను చదువుకునేది ఎక్కడ చదువుకున్నాను? గవర్నమెంట్ స్కూల్. గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్కి ఎవరు జీతం ఇచ్చారు? ట్యాక్స్ పేయర్స్ అనేది. ఆ డబ్బులతో చదువుకొని మనం పైకి వచ్చాం. పైకి వచ్చిన తర్వాత మనతో సమానంగా పైకి రాలేని వారికి మనం కూడా అండగా ఉండాలనేది కాన్సెప్ట్. అందుకే P4 తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ మీరు చూసినప్పుడు
ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వెల్ఫేర్లో రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతాం. భవిష్యత్తులో కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి ప్రపంచం మొత్తం. అమెరికా కంటే చైనా కంటే ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించిన దేశంగా భారతదేశం ఉంది. దానికి కారణం మన పబ్లిక్ పాలసీస్, మన డీబీటీస్, మన వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కలిసి వచ్చాయి. యూరోప్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అమెరికా ఈజ్ డిఫరెంట్, చైనా ఈజ్ డిఫరెంట్ టుడే. బట్ పొలిటికల్గా కొంతమంది కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్స్, కొంత డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్స్, కొంతమంది రూలర్స్ ఉండొచ్చు, కానీ పబ్లిక్ పాలసీస్ వల్ల ఆ దేశం యొక్క ప్రొఫైల్ మారుతుంది. అందుకే నేను చెప్పే ఇక్కడ పబ్లిక్ పాలసీ ప్రకారం ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించే విధంగా నిరంతరం మనందరం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ వే ఫర్ ఇండియా. హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ ది వరల్డ్ 143 crores as on today. It will go up to 160, 165. మళ్ళీ తగ్గుతుంది. అక్కడి నుంచి మనకు కూడా పాపులేషన్ ఏజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. అట్ ది సేమ్ టైం మనం ప్రజల్ని ఎలాంటి సమాజాన్ని, ఒక పక్క ఒక వ్యక్తికి $1 billion or $1 trillion, ఇంకొక పక్క లాస్ట్ మైల్లో ఉండే వ్యక్తికి ₹100 డే ఆర్ $200-300 లేని పరిస్థితి. అందుకే నేను ఇక్కడంతా కూడా ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సమాజంలో ఉన్న అందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చే విధంగా ఒక ఎత్తు అయితే అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా అవకాశం రావాలి. మొన్నటి వరకు రాయలసీమ లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, అనంతపూర్ వాజ్ ది లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ వన్స్. నవ్ అనంతపూర్ బెటర్ దెన్ కోనసీమ. ఎందుకు జరిగింది ఇది అనుకుని మీరు ఆలోచిస్తే, ఒక వాటర్ ఈజ్ ఎ గేమ్ చేంజర్. వాటర్ వచ్చింది, పాలసీస్, పబ్లిక్ పాలసీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా. 25 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఒక ఐటీ గురించి మాట్లాడాం. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. ఇండియన్స్ ఎవ్రీ 4 1 ఈజ్ ఎన్ ఇండియన్. అమాంగ్ ఇండియన్స్ ఎవ్రీ 4 1+ ఈజ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, 30%. ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి పోయినా హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తెలుగువాడు. ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో లోయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. తెలంగాణ హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా. బికాస్ ఆఫ్ బైఫర్కేషన్ ఆ బెనిఫిట్ అక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు వచ్చిన కొన్ని ఇబ్బందులు ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. బైఫర్కేషన్ ఒక యాంగిల్ అయితే, ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి 5 సంవత్సరాల పరిపాలన కొంత ఇంకా డిట్రియేట్ అయ్యాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మీరు ఒకసారి చూసినప్పుడు, నేను ఎప్పుడు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా నేను ఎప్పుడూ మాట్లాడేవాడిని, రాయలసీమలో ఫస్ట్ టైం డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ప్రయోగించాం. ఈరోజు రాయలసీమలో ఆ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వల్ల హార్టికల్చర్ని ప్రమోట్ చేశాం. ఈ రెండు డెడ్లీ కాంబినేషన్. ఎప్పుడైతే నీళ్లు లేని ప్రాంతంలో నీళ్లు ఇచ్చాం, నీళ్లు తక్కువ ఉన్నాయి, నీళ్లు తక్కువ ఉండే సమయంలో డ్రిప్ తీసుకొచ్చాం. 1 acre 2.5 acresకి ఇచ్చింది. నీళ్లు లేనప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది. 5 ఏళ్ళు పడుతుంది, ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఏం చేయాలని ఆలోచించి 1 సంవత్సరంలో పట్టిసీమ పూర్తి చేసి, పట్టిసీమ నీళ్లు కృష్ణాకు తీసుకొచ్చి, కృష్ణాలో వాడే నీళ్ళని సేవ్ చేసి శ్రీశైలం నుంచి రాయలసీమకి ఇచ్చాం. దట్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ డే. మీకు ఏ విధంగా వస్తాయో ఇంపాక్ట్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు వర్షాలు పడ్డాయి. మొన్న 100 డేస్లో అంద్రే నీవా పూర్తి చేసి 738 కిలోమీటర్లు తీసుకుపోయి కుప్పానికి నీళ్ళు ఇచ్చాం. అక్కడ అన్ని చెరువుల్లో నీళ్లు పెడుతున్నాం. ఈరోజు ఎంత ఆనందం అంటే, ఈసారి వర్షాలు పడ్డాయి. 90% రిజర్వాయర్స్లో నీళ్లు ఉన్నాయి. అది 95 కూడా పోతుంది. నేను వాటర్ సెక్యూరిటీ మాట్లాడా. గోదావరిలో ఇప్పటికి కూడా కొన్ని వేల టీఎంసీ నీళ్లు సముద్రం లేకపోయినాయి.
అదే సమయంలో కృష్ణాలో కొన్ని వందల టీఎంసీ, అవి కూడా వేలై ఉంటాయి. ఇప్పుడు కడాని ఎప్పుడూ పారున్నటువంటి పెన్నా కూడా ఫ్లడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈరోజు మీరు చూస్తే సోమశిలకు నీళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత పెన్నా ఫుల్ అయ్యి సోమశిల పూర్తయి పెన్నా ద్వారా సముద్రంలోకి నీళ్లు పోయే పరిస్థితి వచ్చాయంటే పెన్నా రివైవ్ అయింది. కృష్ణా గోదావరి బ్రహ్మాండంగా వారుతున్నాయంటే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వరుణదేవుడు కరుణించాడు, మనం సద్వినియోగం చేసుకున్నాం. మీకు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పానంటే అది కూడా వచ్చినప్పుడు డిస్కషన్ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక పబ్లిక్ పాలసీ ద్వారా వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టోటలీ. ఇప్పుడు దేశంలో కల్లా మనం నెంబర్ 1లో ఉన్నాం అగ్రికల్చర్. చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ సబ్జెక్ట్ చూడండి నేను మాట్లాడతాను. అక్వా కల్చర్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం, వాణిజ్య పంటలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. వాణిజ్య పంటల్లో కొన్ని సైకిల్స్ వస్తున్నాయి. ఆ సైకిల్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే సమర్థవంతంగా మనందరం పనిచేసే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబిలిటీ రావాలి. దట్ సబ్జెక్ట్ ఐ విల్ టాక్ దేర్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫైనల్గా మీ అందరికీ 7 సబ్జెక్ట్స్ ఈరోజు తీసుకున్నప్పుడు క్రూషియల్ జిఎస్డిపి నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 సమిక్షేమం ఎంపవర్మెంట్. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఆల్ కలెక్టర్స్ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, రూల్స్ ప్రకారం లేకుంటే మీరు బ్యూరోక్రటిక్గా ఆలోచిస్తే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ వెరీ స్మూత్ ఆన్ పేపర్. హ్యూమన్ యాంగిల్లో ప్రజలతో మమేకమైతే మీకు చాలా వాస్తవాలు వస్తాయి. ఆల్ కలెక్టర్స్ హ్యాస్ టు గో టు ది ఫీల్డ్, ఇంటరాక్ట్ విత్ పీపుల్. ఏదైనా కానీ మన పాలసీ లోపాలు ఉంటే అమలు చేయడంలో దెన్ అండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్. నేను ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రెగ్యులర్గా మీటింగ్లు పెడుతున్నాం. 15 days క్యాబినెట్ మీటింగ్, నో కాంప్రమైజ్. 1 year 25 మీటింగ్స్ పెట్టాం. సెకండ్ ఇయర్ 6వ మీటింగ్ మళ్ళీ రేపు 18కి పోస్ట్ చేసాం. అదే మరి ఎస్ఐపిబి ఇప్పటికి 25 పెట్టాం. ఎస్ఐపిసి 25 పెట్టాం. ఇది 4వ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. 5 ఏళ్లలో 20 కాన్ఫరెన్స్లు పెడతాం. 125 క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ అవుతాయి. మీరు 3 నెలలకు ఒకసారి జిల్లాలో ప్లానింగ్ బోర్డు కూర్చోవడంలో అవసరమైతే ఇంకా ఎక్కువ కూర్చుని, అంటే ఇది లగ్జరీ కోసం కాదు, డిస్కషన్ కూడా జరగాలి, ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా చేయాలి. అక్కడి నుంచి మీరు ఎక్కడ లోటుపాట్లు ఉంటే దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యి కరెక్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. అది కూడా మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, పబ్లిక్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పిస్తున్నాం అన్ని సర్వీసులు. ఈరోజు మనం సర్వీస్ అన్ని ఇస్తున్నాం ఆన్లైన్. బ్యాక్ ఎండ్లో డిపార్ట్మెంట్స్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. పబ్లిక్ని రేటింగ్ కూడా ఏమంటున్నాం, రేటింగ్ ఇస్తున్నారు. అది కొలమానం అవుతుంది అందరికీ. మీరు వెల్ఫేర్ ఇస్తున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. యాజ్ ఆన్ టుడే వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రాంలలో పెన్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ది బెస్ట్ ఇన్ ది స్టేట్. 91% సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్, హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే పెన్షన్. దీంట్లో 2 రీజన్స్. ఒక రీజన్ మీకు ఇచ్చే డబ్బులైతే, రెండో రీజన్ అమలు చేసే విధానం. ఎవ్రీ పెన్షన్కి వినూత్నంగా ఆలోచించి ప్రజల్ని ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు, కరెక్ట్గా రీచ్ అవుతా ఉంది. ఇచ్చే వ్యక్తి కూడా ఒక హ్యూమన్ యాంగిల్లో బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, అరగెన్సే లేకుండా. అది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయింది. ఇలాంటివి ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టు కంపీట్. 90% రావాల్సిన అవసరం ఉంది. మూడోది లాజిస్టిక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. నేను వాటర్ చెప్పాను, పవర్, రోడ్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, పోర్ట్స్, ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్. లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ షుడ్ బి ది లోయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ ఉండాలి మంది ప్రపంచంలోనే. రెండోది, లాస్ట్ 5 years చూసాం, ఆల్ రోడ్స్ అన్ని పాట్ హోల్స్. కొన్ని నేషనల్ హైవేస్ కూడా పనులు జరగకుండా ఇబ్బంది పెట్టారు. నవ్ ఐ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్. మీరే చూస్తారు, ఆల్ నేషనల్ హైవేస్ నోబడి షుడ్ ఇంటర్వెన్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ వెల్. మీరు ఇక్కడ కలెక్టర్స్, మీరు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ రోల్. ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి.
స్టేట్ హైవేస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొస్తాం. ఆ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్ట్ హోల్ అనే మాట ఏ రోడ్డు మీద ఉండడానికి వీలు లేదు. ఎవ్రీ రోడ్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇట్ మస్ట్ బి పర్ఫెక్ట్. నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి వెళ్తాం. ఆ సబ్జెక్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, సంజీవని ఇవన్నీ తీసుకొచ్చాం. ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మెగా టీచర్స్ డే, పేరెంట్స్ టీచర్స్ డే పెట్టాం. వేరియస్ ఇన్నోవేటివ్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువ మనం హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిపైన కూడా ఆల్ కలెక్టర్స్ ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పుడు వేరు ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. నెక్స్ట్ స్వచ్ఛ భారత్, స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, సర్క్యులర్ ఎకానమీ, పంచాయతీరాజ్ మిత్రులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నారాయణ గారు, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీలో ఇండస్ట్రీ అందరూ భాగస్వాములు కావాలి. నెట్ జీరో ఈజ్ అవర్ కాన్సెప్ట్. గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్తాం. గ్రీన్ ఎనర్జీకి వెళ్ళాక పొల్యూషన్ ఫ్రీ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. ఇక్కడే మన ఆర్టీజీఎస్ అవేర్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు మెజర్ 42 పారామీటర్స్ రియల్ టైం. అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ రియల్ టైం. మీ డేటా ఫైల్లో వస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్. డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా అదే మరిగా ఉంటుంది. ఈ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా వస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఐటీ అండ్ ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్లో నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. నేను ఇప్పుడు కొన్ని టచ్ చేశాను. మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇది కాకుండా రెవెన్యూ రిసీప్ట్స్ అండ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ రెగ్యులేటరీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రెవెన్యూ హిస్టారికల్, ఎందుకంటే మనందరికీ ఆస్తి అనేది ఫండమెంటల్ రైట్, రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు. అలాంటి ఫండమెంటల్ రైట్ కూడా దెబ్బతీసే పరిస్థితి, మన ఆస్తి వేరేవాడు రాసేసుకునే పరిస్థితి, లేకుంటే ఈ ఆస్తి ఇష్టం లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆస్తిని రికార్డు మార్చేసే పరిస్థితి. ఎంత గందరగోళం నా జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను. రెవెన్యూ మినిస్టర్కి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసాం. CCLA అండ్ రెవెన్యూ సెక్రటరీ గారు, షీ ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్ వర్క్, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ అప్రిషియేట్ యూ. జీరో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడే అప్రిషియేట్ చేస్తాను. ఎందుకు మీతో చెప్తున్నానంటే, ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాం, ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆ రోజుటి నుంచి ఎక్కడికక్కడ మనం ట్యాంపర్ ప్రూఫ్తో ప్రతి ఒక్కరు ఆస్తి వాళ్ళకి ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దానికి కావాల్సినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఏమి ఉన్నవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. రెండోది రెవెన్యూ రిసీప్ట్స్ కూడా ఇక్కడే ఎక్సైజ్ కావచ్చు, GST కావచ్చు, కొత్తగా రిఫార్మ్స్ వచ్చాయి. GST వల్ల ప్రజలకు లాభం వస్తుంది, రేట్లు తగ్గుతాయి, కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. ఇక్కడ మీ అందరి మీద కలెక్టర్స్ మీద ఒక రోల్ ఉంది. ప్రతి ఒక్క షాపులో GST రేట్ల యొక్క బెనిఫిట్ వాళ్ళకి రీచ్ కావాలి, బోర్డులు పెట్టాలి. నిన్నే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. మీరు అది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మేము కూడా అవేర్నెస్ కోసం ఒక 1 month ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం, అది కూడా చేస్తాం. దాని బెనిఫిట్ కామన్ మ్యాన్కి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఈ యొక్క రిఫార్మ్ వల్ల కామన్ మ్యాన్కి బెనిఫిట్ 100% వస్తుంది. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి ఏ విధంగా ఆదాయాలు ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయో చూసుకొని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మైనింగ్ కానీ, ఫారెస్ట్ కానీ, T&RB కానీ, R&B కానీ, మున్సిపల్ పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ వస్తాయి. వాళ్ళు కూడా ఫోకస్ చేయాలి. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ వీళ్ళంతా. లా అండ్ ఆర్డర్ టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ మనం లా అండ్ ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాం. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ లా అండ్ ఆర్డర్. అల్టిమేట్గా లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, పీస్ అండ్ హ్యాపీనెస్, ఏదైతే నేను వెల్తీ, హెల్తీ, హ్యాపీ అన్నానో దానికి ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉంటే తప్ప సాధ్యం కాదు. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. టెక్నాలజీ ఒక యాంగిల్ అయితే
టెక్నాలజీని కూడా మ్యానిపులేట్ చేయడం కానీ టెక్నాలజీని అధిగమించి కంట్రోల్స్ వస్తున్నాయి. అవన్నీ కూడా మనం ఈజ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నిట్లో మళ్ళీ కలెక్టర్స్ మీకు అందరికీ ఒకే మాట చెప్తున్నా, హిస్టారికల్ టైం, మీ లైఫ్ టైంలో కలెక్టర్స్ అనేది మీ జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి క్యారియర్. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ తర్వాత మీరు ఇంకో పొజిషన్కి పోతారు కానీ ఏం చేశారనే దానిపైన మీకు జీవితాంతం గుర్తుంటుంది. మీరు చేసే పనుల వల్ల మీ జిల్లాలో ఒక పాజిటివ్ మెసేజ్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఫలాన్ని నేను చాలామంది చూశాను. నేను కూడా కలెక్టర్స్ కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ చీటికి మాటికి మార్చను. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఐ వోంట్ డిస్టర్బ్. ఇక్కడ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఆర్బీఐకి వెళ్ళారు. ఇక్కడ తయారు చేసిన వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఐటీ సెక్రటరీలు 3 సార్లు చూస్తే 3 వీళ్ళే. అప్పుడు ఐటీ అంటే తెలియనప్పుడు ఇక్కడి నుంచి పోయిన వాళ్ళే అక్కడ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు. సత్యనారాయణ, ఆ తర్వాత సహాని, అంతకుముందు చంద్రశేఖర్, 3 కూడా ఐటీ సెక్రటరీస్ ఇక్కడి నుంచి పోయిన వాళ్ళే. మీరు స్పెషలైజ్ చేయగలిగితే దిస్ ఈజ్ ఎ బెటర్ ఆపర్చునిటీ. ఫైనాన్స్లో కూడా సుబ్బారావు అయితే నా దగ్గర ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ, తర్వాత ఆర్బీఐ గవర్నర్ అయ్యాడు. ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు మేము కోరుతున్నా, డోంట్ మిస్టేక్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ హార్ష్. ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఫుల్లీ. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ దెన్ నో ఎక్స్క్యూజ్. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూజ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్. క్రైసిస్ రాకూడదు, క్రైసిస్ మేనేజ్ చేయాలి. అదే సమయంలో మీకు ఏది వచ్చినా సరే ఇక్కడ మంత్రులు కానీ సెక్రటరీస్ కానీ సిఎస్ కానీ సీఎంఓ కానీ ఉంటుంది. విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. బట్ అట్మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్గా మీరు పనిచేసే బాధ్యత కలెక్టర్స్ అందరూ తీసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. ఇంకొక పక్కన ఎప్పటికప్పుడు ట్రైనింగ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం. హెచ్ఆర్ కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. అవన్నీ కూడా ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం నేను మాట్లాడతాను. టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోండి, టెక్నాలజీ వాడండి. అదే సమయంలో ఇవన్నీ కూడా మన సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి. మీకుండే వనరులన్నీ కూడా ఉపయోగించుకొని మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 2 days, ఈరోజు రేపు మీనింగ్ఫుల్గా ఉండాలి. 50% మన వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తారు, 50% టైం ఇస్తాం. అందరం కూడా టైంకి అవాయిడ్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను చూసుకున్నాను, నా టైం కూడా 45 minutes ఇచ్చారు. 1 minute ఎక్సీడ్ అయింది. ఐఎమ్ క్లోజింగ్ మై ఇది. ఇక్కడ కూడా టైమర్ పెట్టేస్తాం. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ టైమర్ ప్రకారమే మీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఉంటుంది. 1 నిమిషం కూడా ఎక్సీడ్ కాదు, ఆటోమేటిక్గా మైక్ కట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి కోరుకుంటూ, ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ మళ్ళీ ఒక న్యూ ట్రెండ్ సెట్ చేసేగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, డెఫినెట్గా జరుగుతుంది. సంకల్పం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది జరిగి తీరుతుంది. విత్ దిస్ అగైన్ ఆల్ కలెక్టర్స్, కొత్తగా వచ్చిన కలెక్టర్స్కి కంగ్రాచులేషన్స్. ఆల్ కలెక్టర్స్కి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ అనంట. Thank you, sir, for your kind guidance and appreciating words to all the officers. Sir, now we'll have a break, 15 minutes tea break, sir. Okay. So 11:30 we will meet again, sir. Okay.
Testing. 1, 2. Testing. Testing. 1, 2. కొంచెం మించు. Testing. 1. Testing. క్వాలిటీ ఉందన్నా. Testing. అవును ఇది బాగా ఉంది కానీ టెస్టింగ్ 1. ఎంతవరకు మోటార్ పెంచు ఫస్ట్. టెస్టింగ్ 1. టెస్టింగ్ 1, 2. టెస్టింగ్ 1. Testing. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. ఇది కొంచెం పెద్ద మైక్ పెడితే అయిపోతుంది. సౌండ్ వస్తుంది. తర్వాత టచ్
ఆన్ చేస్తా టచ్ కాకపోతే ఏమైంది? టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ 1 టెస్టింగ్ ఇది కొంచెం డబుల్ Check test 1, 2, 3, 4. Check 1, 2, 3, 4. Check 1, 2, 3, 4. Sound also. టెస్టింగ్ Hello, check 1.
Request all to please settle down. Honorable CM is ready. Please request everyone to settle down, please. Officers near the door, please intimate your colleagues, please. Sir, with the permission of the sir, I welcome back all the officers and the honorable ministers. First session will be on GSDP. So the time that we have given is actually 11:30 to 1:30. I request the team that 50% of the time will be for the presentation, and the rest 50% of the time will be dedicated for discussions on the floor, both from the collectors and from the HODs and the secretaries and the honorable ministers. I request now Mr. Piyush Kumar to head the session on GSDP. 1:40 will close. 6 నిమిషాలు లేట్ అయింది. 6 నిమిషాలు మాత్రం ఇస్తున్నాం మీకు. Thank you, sir. First of all, sir, Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Chief Secretary, Senior Officers, and newly joined collectors and the team in the field. Very hearty welcome to all of you to the 4th Collectors Conference, sir. At the outset, sir, I'd like to thank you for giving a session on the GSDP growth, sir. The quarterly estimates have come last week, sir, and our performance is, this year target is ambitious, sir, and we are on track for that, sir. So I'll quickly give the overall presentation of the GSDP, sir, followed by each agriculture sector, industry sector, and the services sector review, sir. So the presentation format is, sir, we will be giving about, I'll be talking about last year's last collectors conference action taken, Q1 estimates, then a key performance indicator under the directions of Honorable Chief Minister. We have planning department has taken up certain activities which is resulting into some good parameters, sir. So that I'll be briefly talking about, sir. Action taken, sir. Last collectors conference, some significant points were discussed. I am happy to inform that most of the actions have been taken. First of all was the Swan Andhra vision targets. So we have completed that exercise. Last year
November, Honorable Chief Minister sir had unveiled the Swan Andhra 2047, and followed by that, sir, district level and mandal level planning exercise. Similarly, a constituency level planning exercise also we did, sir. So all of that plans are in place in the field. Second point in last discussion was about the constituency vision units, sir. So we had those vision units have been established for the first time. చరిత్రలో ఎంతో ముందు పూర్వంలో ఎప్పుడు నుంచి డిమాండ్ ఉండేది, ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నుంచి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే స్పెషల్ ఆఫీసర్ కాన్స్టిట్యున్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ పెట్టడం, దాంతోపాటు 4-5 మెంబర్ టీమ్స్ ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టి ఒక ప్రాసెస్ చేసి మనం సర్ప్లస్ స్టాఫ్ నుంచి GSW స్టాఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ మన ప్లానింగ్ సొసైటీ నుంచి కూడా మన ట్రైనింగ్ చేసి ఇచ్చాము సార్. దోస్ ఆర్ MBAs విత్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ in the field. So a good team is there. Similarly, Honorable Chief Minister directions మేరకు మనం ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి కూడా ఒక ఎక్స్పర్ట్ని అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ని ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి టైఅప్ చేసి మ్యాప్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారు. వాళ్ళకి ఆఫీస్ ప్లేస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఇస్ నౌ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్ సార్. వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్. సిమిలర్లీ సార్ GSDP డిపార్ట్మెంటల్ మ్యాపింగ్ అంటే మన GSDP గ్రోత్కి ఏదైతే టార్గెట్స్ ఉన్నాయో సార్ వానికి మనకు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో 17 సబ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన దాదాపు ఒక 183 పారామీటర్స్ ఏదైతే గ్రోత్కి ఉన్నాయో దానికి మ్యాపింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది సార్. దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం మన టార్గెట్ కూడా 17.11% ఏదైతే పెట్టామో అది కూడా ఇచ్చి దాని మీద మానిటరింగ్ కూడా నడుస్తూ ఉంది. అది కాకుండా ఈ GVA కాంట్రిబ్యూషన్కి మీద ఒక ఎక్సైజ్ చేయించి మన నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ నేషన్ నుంచి కూడా ఒక టీం పెట్టాము సార్. సో మండల్ లెవెల్లో డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కూడా మనం తయారు చేయబోతున్నాము. నెక్స్ట్ 2 monthsలో ఆ ఎక్సైజ్ కూడా పూర్తి అవుతుంది సార్. ఇది కాకుండా సార్ యాజ్ అండర్ ది డైరెక్షన్స్ అండ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ P4 అనేటువంటి ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ లాస్ట్ టైం చెప్పడం జరిగింది సార్. అది పూర్తి అయింది సార్. ఉగాది టైంలో మనం ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టి మొన్న 15th Augustకి టార్గెట్ వరకు వీ హ్యావ్ డన్ 2 times సర్వే ఆల్సో అండ్ ఫైండ్ అబౌట్ 21 lakh ఎలిజిబుల్ ఫ్యామిలీస్. అందులో దాదాపు ఒక 10 లక్షల ఫ్యామిలీ టైఅప్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇటీవల సార్ దేవర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో కమింగ్. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ కోర్స్ కరెక్షన్. అది P4లో నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాము సార్. Now we come to the estimates, sir. The economic projections for Q1 and target and comparison at current prices, sir. So this year, for example, if you look at the targets, 23-24 low total GSDP is 14,22,000 crores, sir. This year we have got with 12% growth, sir, 15,93,000. అంటే దాదాపు ఒక 16 లక్షల కోట్ల మన ఆస్తిలో మన సంపద ఉంది సార్ రాష్ట్రంలో. Now we have kept a target of 17.11, sir, which will take it to 18.65 lakh crore. So దాదాపు ఇక 2,70,000 crore ఆస్తి సంపదాయాన్ని రాష్ట్ర సంపదాయాన్ని మన యాడ్ చేయబోతున్నాము. దానికి టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము సార్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ 3 years కూడా సార్ ఇయర్లీ టార్గెట్ చేస్తూ 29-30కి ఆల్మోస్ట్ డబల్ చేసినట్టు 29,000 అంటే 30 లక్షల కోట్ల ఇదైతే 15 లక్షల నుంచి డబుల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. దాని తర్వాత సార్ 5-year టార్గెట్ 47 వరకు కూడా 308 lakh crore అంటే $2.4 trillion కి ఒక ప్రణాళిక మన తయారు చేయడం జరిగింది సార్. సో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్ నీతి ఆయోగ్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ సమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ వీ హ్యావ్ కన్సల్టెడ్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఇస్ ఇన్ ప్లేస్ సార్. This has been told to the collector, sir. Earlier also classes where we have taken lecture discussion. Honorable Chief Minister garu kuda anni jillalo maatladaru. So jilla variga మీ మండల్లో కూడా ఆస్తి ఎలా ఉంది MDP అంటే మండల్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఆ మండల్లో ఏదైతే వర్తిస్తుందో అది ఎలా డెవలప్ చేయాలని నెక్స్ట్ 25 years ప్లానిక కూడా తయారు చేయడం జరిగింది సార్. ఇందులో సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూస్తే Q1 quarters కి సార్ దిస్ ఇస్ ది latest statistics that has been released by Government of India last week, sir, and Planning Department has taken up for the Maharashtra ku. And sir, ipo first quarter ki Andhra Pradesh lo 10.50% is the performance we have done in Q1, sir, as compared to all India, sir, national level 8.8% unte mana 10.5 lo unnamu sir. Aithe idi last year lo chuste sir, last year we had a total samvatsram mottanki kuda 12% growth ఉండేది. అందులో Q1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ వాజ్ 9.58.
సో ఇన్ ప్రొపోర్షనేట్ బికాస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఖరీఫ్ అండ్ రబీ అంటే అగ్రికల్చర్ది మన అండ్ హార్టికల్చర్ కొన్ని క్రాప్స్ రావు కాబట్టి ఈ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అది అయినా 1% గ్రోత్ ఇస్ అ గుడ్ సైన్. బట్ గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు మన వీ షుడ్ నాట్ బి కెజువలింగ్ దట్ అది అయిపోయిందని లేదు. సో ఇంకా పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ సార్ దట్ అట్లీస్ట్ 15% గ్రోత్ అంటే 17% టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము నెక్స్ట్ 3 quartersకి. ఇదే మన కొనసాగితే డెఫినెట్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు బి ఆన్ ట్రాక్ ఫర్ దట్ టార్గెట్ సార్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది బ్రేకప్ సార్ అగ్రికల్చర్ అండ్ సెక్టర్ వారీగా చూసినట్టయితే మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో జీవీఏ హ్యాస్ బీన్ అడెడ్ టు 9.45% సార్. అది లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఫస్ట్ Q1 ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే 2.16% ఉండేది సార్. సో దానికంటే కూడా మంచిగా మన ఉంది. ఇంకా ట్యాంక్స్ కూడా ఫిల్ అయ్యి ఏమైనా క్రాప్ సీజన్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ విల్ ఆల్సో బి యాడింగ్ సార్. ఇండస్ట్రీ సెక్టర్లో సార్ వీఆర్ అట్ 8%. సో 6.3 అట్ నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని కూడా దేర్ ఈస్ సమ్ ఫిలిప్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ కమింగ్ సార్. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇస్ స్లైట్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సార్. ఇంకా 8.47% ఉంది. దో టూరిజం అండ్ సమ్ అదర్ విల్ బి గివింగ్ దట్ బ్రేకప్ సార్ ఆ సెక్టర్లో. బట్ ఇంకా మన కొంచెం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. మొత్తం కలిపి సార్ వీఆర్ ఎట్ 8.5% ఆఫ్ ది వాల్యూ అడిషన్ and GSDP growth of 8.35% sir. This is at constant price sir. Ante 10.5 is at the nominal price. At constant price we are at 8.35% as compared to 7.8% of the country level national average sir. So ee figures anni kuda ivadam jarigindi sir. So as we go along I think sector variga kuda will be taking up sir. Idi kaakunda sir ippudu sub sector variga chusinattaithe we have this quarter sir what performance. So agriculture horticulture typically don't come for the first quarter, so that is why it is 0 sir. Now livestock sir we have grown about 23% as compared to 16% last year sir. So almost track low highest we are doing. So 24% ante quarterly lo mana unnamu sir. So remaining 3 quarters lo 76% cheyali sir. అదే విధంగా సార్ ఫారెస్ట్ ఫిషింగ్ అండ్ మేజర్ ఏదైతే సబ్ సెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో అది కూడా ఆల్ టీమ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సిపిఓస్ దగ్గర కలెక్టర్స్తో కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది సార్. సో దిస్ ఇస్ ది బ్రేకప్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ సార్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ GVA contributions subsector wise, again agriculture horticulture for this quarter is 0, so therefore it is not coming. Those are the maximum contribution. They will actually next quarter onward they'll be coming down sir. But livestock, manufacturing, services in this order of the pyramid it is there sir. The green one on the left side is last year Q1 and blue number is this year sir. So for example this year we have done in livestock 14.1%, last year it was 14.64% sir. Manufacturing is 12.2%. Last year it was 12.31 sir. So similarly each subsector variga kuda a comparison ఇవ్వడం జరిగింది sir. సెక్రటరీస్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. యు ఆర్ నాట్ సైలెంట్ స్పెక్టేటర్స్, బీ క్లియర్. ఆల్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్లో జిల్లా హెడ్స్ కూడా ఉన్నారు. ఒక కాంపిటీషన్లో ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అవుతారు. అట్లా కాకుండా ఇదేదో అకాడమిక్ డిస్కషన్ మాకు సంబంధం లేనుకుంటే కరెక్ట్ కాదు. ఇది చూసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, వేర్ యూ స్టాండ్, వేర్ ఇస్ ది స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇంకా లాస్ట్ మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీకు అనలిటిక్స్లో. క్యారీ ఆన్ సార్. ఇందులో సార్ ముఖ్యంగా నోటబుల్ పాయింట్ సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నోట్ చేసుకోవాలి మీ డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. So last year Q1 lo sir the value addition to the GSDP was 2,99,000 crores sir, about 3 lakh crores sir. This year it is 3,31,000 crores sir. So that 31,000 crore is ante compared to growth lo koncham exercise మనం చేసాము sir. Now sir similarly district వారీగా చూసినట్టయితే sir from top to bottom sir the ranking that in Q1 that we have got sir. So Srikakulam is highest sir 24%, then Prakasham, Vijayanagaram, Bapatla in that order sir. This is for all the 3 sectors combined sir, agriculture, industry and services. Sector variga kuda now next will be presenting sir. So it is important for the collectors to note that whatever Q1 you have not been able to achieve in the 7th column, Q2 plus Q3 plus Q3 next 3 quarters you have to make up for that.
So that will be your target for the remaining 3 quarters. Now, of course, second quarter is almost Vachindi, because now you will be settling in your districts. So half yearly it will be given to you. You will have to concentrate on Q3 and Q4 and see how those performances are happening. What are the activities which are highlighted or which are important in your district? CPOs will be able to guide you, and you have to take review and ensure that there are no bottlenecks in those activities, so that this the performance on the GSDP side improves. So this is 26 district-wise ranking, sir. Now I would like you to take you through the KPIs, key performance indicators. Sir, this key performance indicators under the Swarnandhra overall performance of the government under the directions of Honorable Chief Minister in last 6 months, these have been developed. The scoring methodology, the district-wise ranking and mandal-wise ranking, how it comes, you'll have to please note, because this is the first month when this is compiled. Now this will be every month exercise, so monthly these numbers will be shown up as to Honorable CM sir and Chief Secretary sir. So there will be a performance review of districts based on these parameters. Kabatti, this you'll have to keep in mind. Now, important point is that there are 28 secretariats, 64 HODs, and about 512 KPIs. These KPIs are at different levels. So 184 performance indicators are at the mandal level. Then about 138 are at the district level. Then about HOD level there are 156, and secretariat or secretary level there are 34. So all combined 512 parameters have been identified. These the entry point is at the mandal level. There is an app developed by EPCFSS, which is planning department will be compiling this information on a regular basis. So in the MD office, assistant statistical officer will be compiling this information and keying it. So you will have to keep monitoring this tab with CP office. There is a unit provided. There are people there. They have been trained and they are aware of it. So please have a review with the all these district vision units. Then each constituency there are vision units. So almost state level 1100 people have been trained and they have been given to the constituencies. So please have a tap on this. These parameters have different seasonalities. So about 127 are monthly parameters, 32 are quarterly, 63 are half-yearly, and most of them, about 280 are annual parameters. So these will be filled up at different points. About 439 are positive indicators, where the more you do, the better it will be. And about 73 are negative indicators, like atrocities on women or child marriage and those kind of maintenance subjects, where it will be, the lesser will be, the better. So those distinction in terms of capturing these parameters have been built in the system, and sufficient number of training has been given. The important point to note also is that this is key parameters involve all aspects, not only the GSDP growth parameters, but the regular maintenance and other functioning of the government also. Out of this 512 parameters, there are about 183 parameters which are GSDP growth drivers. So they are pertaining to primary sector, secondary sector. So those growth, that GSDP ranking that you get is a subset of these parameters. So about 183 of those parameters go into that. The detailing of these parameters which are applicable to your mandals, to your districts, you will have to sit down with the CPOs and have first an understanding at your level, and also with your district officers and field officers, you will have to do a training. Sufficient round has been done while preparing and also giving the targets and achievement, but still, because the first system is still, first time it is being grounded, you will have to see that there are certain gaps areas which have to be filled. It is important because the performance of the district and mandals and the officers will be coming from this. So please, my request to all the collectors would be that please bestow your personal interest, have some time, maybe at least fortnightly or something, you should spend 2-3 hours spend with CPO and the teams, and so that till the time that this gets perfected, you have to take it up. Now in this, the target is top-down approach. So state level targets like 17% GSDP growth is broken down into which district, how much has to be done, similarly how mandal area. So that is, experts say that target is always top to down, and then the achievement is from bottom to up. So that mandal level, then the district level, then state level, it is taken up from the field level. So this is the approach that has been taken up. Again, these trainings have been given. I would not like to take your time here, but then please be mindful that this is an important activity that you should be looking at. So this in this scoring methodology, annual target, same point which I have said. Some parameters are monthly, some are seasonality based.
For example, agriculture parameters will be, which will be 6 monthly or based on the agriculture season. Some will be like your horticulture law, if you have insemination, so that will be a monthly, that will be broken down in what is your target and what have been achievement. So those activity wise, you will have to look at it. As I was telling you, we have had a team of experts from the National Council of Economic Research, NINES, are also looking at these parameters, so that when we call off MDP, that mandal domestic product, what is the meaning of that product, and each mandal will have its variation. Some mandal may have industrial activity more, some mandal will have primary agriculture. So those kind of 686 mandal parameters we have taken and adopted with the department. So sufficient work of theoretical and practical work has gone into it. All the tools will be made available to you. It is already there. We'll be refining it. By December, we'll have to perfect this. And this is one parameter which Honorable Chief Minister will be monitoring regularly. So I would request you to give your personal attention to this. Thank you. Now, sir, this basis the first month results, the department-wise rankings. Housing has done its relative target completed. Similarly, education, consumer affairs, travel fair, transport, finance, energy. Energy, sir, some numbers we have yesterday, CSR looked into it and already the performance is good, sir. So we rectified that 91% it has come, sir. Other medical departments. So most of the departments are above 75%, sir. Some departments, because of seasonality, are between 60 and 75. That improvement will be coming, sir. So already all the secretaries are in sync and they are looking at it, sir. Similarly, sir, this district-wise also again we have done the KPIs. The first was GSDP. This is KPI-wise ranking. So here also some districts have not been able to capture. Largely, it is range bound, sir, from 58 to 64%. The bandwidth is quite this thing, sir. So all districts works are happening. But because there is a seasonality involved and there is some reporting issues, sir, so that we will be, we need to improve upon from next month cycle. We'll be taking it up, sir. So this is for a flavor of what it will be looking like. Similarly, sir, under each parameter, we will have mandal wise. So 686 mandals also, top 10 mandals, for example, and under the KPIs, Anandpur 82, NTR, Nandigama 80, Vijayawada West 80. So these are the this is a ranking of across districts of 686 mandals. Similarly, last mandals which have to be picking up are also given. Piddabayalu, then Nagailanka, Goduru, Totladur. So these where some issues are there, there also the collectors will have to monitor and see that the mandal level performance of these offices and on these parameters are also reviewed properly. Now, important point is the timelines and this thing, sir, SOPs that have to be given. Every month, please note that every month mandal level entry has to be completed by 5th of the month, district level by 8th. Then HODs will be reviewing from 8th to 15th. The other day, Honorable Chief Minister sir has reviewed and said that between 8th and 15th, 1 week will be time for HODs and to look up at the respective departments. Collectors, of course, will be having first to 8th, then 8th to 15th. After 15th, CM sir will be looking. There is a bulletin or report that will be given to CM sir every month. 15th, sir wanted it. So by that time, the performance geography-wise, parameter-wise, key sector-wise will be a report that will be on the table of the Honorable Chief Minister and the Chief Secretary. They will be taking it up. So please ensure that it is done timely. If you don't, if any mandal slips up, then it will be 0. So unnecessary, you will be called for non-reporting on there. So my request would be that this you can keep in mind when you take it up. So this is all. Now we'll be going subsector wise, sir. Way forward we have already given. One point, sir, I'll just like to emphasize here. Apart from these KPIs that we have taken and also the 512 parameters, there are some SDG parameters that we are adding. So it will be about 600. Out of this, 183 are GSDP growth parameters. Another 56 will be added with MDP and that we are doing. So about 200 growth parameters and 600 will be your performance parameters. So both of these will be monitored on monthly basis from the mandal level, district level, and this will be a report which will be having, rather than having a random meeting, a systematic intervention, that if particular sector there is a lacking, or if a particular area there is something, if industry or let's say agriculture or health or something is not performing, based on these reports, a scientific or input will be taken up. So there's an app also being there. There's a dashboard also with you. So this will be available. There will be a country collector's login. Please note this dashboard. All these
figures which you are putting is available there. Your CPOs have it. The division, that the district vision unit have the entry point. They'll be making these entries. Mandal level also it will be there. And this monitoring you have to do. The effort is to make the interventions at your level, at the district level for you, and at the government level and the chief minister level, at the state level, a scientific and a data-based intervention rather than having a random kind of these things. So this is all, sir, and then we'll have agriculture, sir, okay, 20 minutes, and then other also. If any points are at this stage, or we'll continue with this? No, all three presentations over, then they will ask. Right. So now I'll request especially CS agriculture for primary sector discussion. So Namaskaram, sir. Sabaku Namaskaram. Good morning to all the district collectors. Primary sector is important not just because it contributes 32% to the GSDP, 35%. But you should also remember that whatever figures industries show, the raw material actually has to flow from the primary sector. So there is no sugar industry without sugar cane. There is no cocoa industry without cocoa. So the raw material for the downstream industries is given by the primary sector. So all the district collectors have to give proportionately higher time to the primary sector. And except for Vizag and Anakapalli, remaining 24 districts, your bread and butter comes from the primary sector. Having said that, if you look at these figures, I'll quickly skip all this. I mean, most of it is statistics. As you know, the GSDP is calculated mostly averages. Agriculture and horticulture, very clear, it's the production into the MSP or the market price. But for animal husbandry and fisheries, it's slightly complicated. It's at the MOSPI level, some of the decisions are taken, and then from national level it comes to state, and state to it's appropriated to the districts. So the whole effort in the last 3 months from the primary sector, all the 4 departments, we put our efforts to sort of how do you deconstruct these numbers so that for the district collectors to monitor and review. Today, when we say that primary sector has achieved 8%, what exactly is that achievement of 8%? So how do we deconstruct them within the agriculture, horticulture? And so that attempt we made, just to go by the statistic figures, this is how as we all know, within the agriculture sector, it's the livestock, horticulture and fisheries that give us the growth rate. And tomorrow, when we are supposed to achieve for the primary sector 15%, it's mostly these 3 sectors that have to be focused on. And Honorable CM is very keen that we all concentrate on horticulture. In fact, horticulture accounts for about 30% area today. Honorable CM wants to take it to near to 50% in the next 4 years. This is again current prices. Then the KPIs. This is district wise. I'm told I have taken the clarification from the DES, and there are some, I think, entry problems, and therefore all the districts are shown as C, and also because of the Kharif cycle which starts from June. Again, this is first quarter achievement. West Godavari tops with 21.55%. And bottom you have Kadapa and Allur Sitaramaraju, Parvatipuram, Manyam. Key factors that influenced agriculture and allied sectors, you can see that in livestock, both milk production and meat production increased. But there is a concern as far as livestock is concerned, even in the
USA imposed tariffs, which comes to nearly 60%, particularly on the aqua, particularly on the shrimp exports. So that challenge we have to really collectively overcome. As I've said, what you have seen the figure so far is mostly numbers and statistics. We are trying to, as I've said, deconstruct these numbers so that it's easier for the district collectors to review and monitor what exactly these numbers mean. So when we looked at the GVA, we've combined agriculture, horticulture, and animal husbandry. In fact, from a HR point of view, we are looking at these three together because aqua is slightly more technical and slightly more a different kind of emphasis is required. So from that point of view, when we look at the three combined GVA, it is 3.78 lakhs, 24-25. But then average GVA per district, if you look at the combined 14,557, as we've been saying all along, 5,000 comes from horticulture and animal husbandry, very less from 2,000 only from agriculture. Mandal wise, again, same. RSK wise also, if you look at total, out of the total average GVA per RSK of 42, 19 comes from AH, 17 comes from horticulture, and agriculture is 6. Now, if you look at how much of these GVA, 80% of GVA is accounted for, at RSK level, it is almost 50% of the RSKs we need to focus. Mandals, it's about 60%. And districts, 18 districts account for 80% of the GVA. So the top districts, Anantapur, 25,000 crores. But within that, you can see Anantapur, everything comes from, 18,000 comes from horticulture. East Godavari, 22,000. It comes from 11,971 from animal husbandry. So this analysis, top five, again, RSKs also. If you look at the RSK level, East Godavari, Bikkavolu Mandal, Balabhadrapuram, RSK 1, 2, 3, they account for nearly each of them 846 crores. So you just have to see what role the RSK functionary plays. Private corporate world, we have this concept of cost to the company. They look at employees as, how much is the employee costing. Now, if you sort of flip it for the government service, this is the value that a particular RSK functionary brings to the society, not just the state. 846 crores that particular RSK functionary has to deliver. Now, how does he deliver? We simply say 846 crores, but for that RSK functionary, what does it mean in terms of actionable points? So that exercise we did. As I've said, separately fisheries, Eluru, Krishna, alage top 20 mandals, top 50 RSKs. So starting with livestock, we again did this exercise as to, apart from the GVA numbers, we looked at district-wise, what is the additional scope? More than what is now projected, in which sector, milk production, meat production, and poultry, we are indicating. For example, Prakasham has tremendous scope in all the three sectors, more than what is actually now being shown as the target. This is RSK centric GSDP. So basically, the livestock GSDP, GVA are calculated on three parameters: milk, meat, and egg. And they do a survey, sample survey, and based on some averages, it is simply multiplied with the number of population, animal population, into those averages gives the GVA. So that we looked at one RSK. For example, this RSK functionary Satyaveni, she works in Kapavaram, Bikkavolu Mandal district.
Now, we looked at this particular RSK, and this whole 816 last year and this target of 895 crores for this mandal, for this RSK, it actually because there are 24 lakh commercial poultry population in that area, and there is availability of green fodder, and these are the numbers: cattle and buffalo, sheep and goat, poultry, as I've said, 24 lakh. And in terms of milk production and value, and what is the GVA that this particular functionary has to focus on. Now, this exercise we will do it for every RSK in the state, and in maybe in another month or so, we are going to come with a dashboard, RSK wise dashboard, so that it is easier for you, and also we will schedule what is the month wise targets to be achieved, so that collectors can actually at RSK level you can actually monitor and review. And in terms of clear outcomes, we are looking at milk, animal meat, poultry meat, and what this particular RSK functionary has to do. Because here in this particular case, poultry is a commercial poultry. So what is the role that the department has to do in terms of, so that clarity we need to have. Similarly, we did this exercise for horticulture. So here also we looked at this particular RSK functionary, and it's in YSR Kadapa district, and he achieved last year 480 crores. This year another 100 crores he has to achieve, which means his target is 580. Where is this 580 crores coming from? It is coming from tissue culture, banana, tomato, and other horticulture crops. And what is contributing? 100% banana is tissue culture. Then there is good micro irrigation. There is a lot of fertigation that is being done, and through exports. And 100% tomato area is hybrid varieties, again micro irrigation, fertigation, and trellis. So I think the high-end interventions are being done, and therefore the high GVA. Now what he has to do, this particular functionaries and the mandal team and the district teams, what you really have to focus for 25-26 achieving the GVA is you have to another 224 hectares of additional area, and then another, that whole area has to be brought under drip. Then 30 hectares trellising has to be done, IPM, mulching, fruit care activity in banana, expected banana. So we are saying these are the actual activities that the functionaries have to do so that you achieve, you bring that GVA. So this clarity we will bring for all the primary sector department. We'll provide you with a dashboard so that this becomes very simple. And looking at overall horticulture, because Honorable CM is targeting, is focusing on horticulture, that's going to be the sort of next oil for Andhra Pradesh. And how do we get this? So we are saying, again, we are very clear through additional micro irrigation, we will get that additional GVA through micro irrigation around 11,000, almost 12,000 crores, through additional area 9,000 crores, product perfection, fruit care activities. This year we've seen how in Chittoor a simple intervention like fruit cover resulted in highest quality and therefore higher price. Post-harvest management, this is extremely important for horticulture. Nearly 15% are the post-harvest losses. So how do we bring down those losses so that you add GVA? Coming to fisheries, as I've said, this is slightly tougher to deconstruct at the RSK level, but we've broken down into marine fish, marine shrimp, and you look at the figures, most of the GVA will come from freshwater prawn, brackish water shrimp, and inland fish. And for this, what are we supposed to do? And I think the technology we need to bring in, like RAS, which is
recirculating aquatic systems, biofloc. Biofloc is extremely important, and cage culture. In fact, there are private companies who are willing to invest in bioculture and high value species. We need to look at tilapia, marl, etc. And given the 60% US tariffs and the consequences of that on our exports, the immediate actions that we need to do, and some of them like feed price reduction. 40% of the shrimp aqua is feed. So if we reduce even 1 to 2%, it's a big game changer for the fish farmers. Power tariff subsidy, there are about 14,479 connections to be given. We are looking at exempting, of course, Honorable CM will take a decision on this. There is a request to exempt the fish aqua from the cess, AMC collecting. Right now they collect about 0.25% cess. 100% registrations through APSIDA. This is extremely important because future is all about traceability and certification. So 100% registrations has to be done. Then antibiotics is a permanent threat to the aqua industry. So this more inspections to hatcheries and aqua shops. Then extension of PM Kusum Yojana pump sets to aqua farmers and hatchery operators. We are looking at aquatic quarantine facility, then brood multiplication centers, and SPF polychaetes, which is the feed to the ponds. These are all the futuristic interventions which we need to bring in. And finally, agriculture. As I've said, agriculture's contribution to GSDP is just about 3 to 4%. But then, as I've said, it's the raw material for the downstream industries. So therefore, we cannot afford to be complacent on the agriculture. Sir, I'll just sum it up with a few directions, sir. Particularly, we had a very, very tough year for this particular Kharif in terms of urea distribution. A lot of lessons we've learnt, and we have assured Honorable CM with all your support that for Rabi we will make it incident free and highest satisfaction to the farmers. For this, we require a lot of support from the district collectors, because one gap that we have found is that many of the collectors have no clue about IFMS and a lot of other things, simple things like OB. The urea supply is all about inventory management. So it appears simple, but it requires deep insights on how to actually do this inventory management. Then two others, Aniyan, Kurnool, Nandyal, Kadapa, Anantapuram and Satyasai districts. It's ongoing. In fact, we are all on the WhatsApp group. Every day we are tackling this crisis, but Honorable CM wants to look at it the whole cycle, because onion and request tomato, Dr. Yuvraj to start yes, industry finished, yeah. So onion and tomato, Anantapur, Annamaya, and so we'll be supporting the district collectors on each of these emerging crises. Thank you. Respected CM sir and Council of Ministers and senior officers and all the colleagues. First of all, congratulations to 12 new collectors who have joined freshly. You have to go through again the exercise freshly in the new place of place. So this is a presentation on the secondary sector, how it is contribution to what you have to be geared up also. So if you see 44% of secondary sector, how much contributes of 24-25, we given a representation for all. It is 23% industry contributes, but actually in a healthy state,
minimum 30% should be contributed by the manufacturing so that it creates enough employment. So now we have to move toward that direction. So out of that 23% whatever is contributed, you see the 4 broad headings: mining, quarrying, manufacturing, construction and utilities. This manufacturing and construction contributes almost like 80% of total secondary sector. So you have to be very much focused on these 2 things. We also given parallel to other places what it contributes also. For example, 30% of agriculture comes from livestock. So it almost equal to the entire secondary sector. So you should see that what is the priority newer districts out of the total areas. And this is a area which already shown by our Piyush. So I will not dwell upon the point, but what I want to say is the growth has happened mostly from the mining. Mining also we given the reason separately. What is the reason also? And manufacturing is picking up from 6% to 9.9% from the quarter to quarter. We have more to go also. And construction, if you see it has slowed down, so you have to pick it up. So how to do it? We are telling in the next slides. And this is what you saw is in the current prices. Again, you wanted to see here what is the quarter-wise target we achieved and what is the remaining to be achieved. So almost like in mining quarrying, we achieved a 29%, we have to achieve another 70%, and overall, we achieved in the first quarter 23% against 100%, we have to achieve towards remaining 76%. We are given individual also. And what I'm just giving a departmental rankings in between is how the department, because whatever the 26 districts cumulative comes to me, so how they are cumulatively ranked. So please see that how we are able to improve your overall ranking so that KPI, so that it will reflect in this one. So industry rankings, I'll skip this slide, it is there in the PPT. So now here, this is the slide. So how much you have achieved against the target, because target is only an indicative. You don't feel that Paparla is having a lesser target. So we should not feel that, okay, my job is done. No, you have to be more aspirational so that you can be able to achieve beyond your target. It's only indicative target, only for the sectors. Now, on the mining side, I told you that you achieved it due to the granites and you see the production. So the manufacturing, entire thing goes with the production. You are able to have the industry run and produce, then it gives you the lot of confidence. And similarly, construction index, there is a called construction index, which you will see, which is being calculated by a scientific methodology. So if you are able to expedite a construction happening in the districts, that also will influence the key sectors. Now, this is already told by Honorable CM also, we achieved so many things that it has to be grounded. So now we also made a small investment landscape, how much investment has come and how much in the pipeline. You are having a login, so I request all the collectors, you are giving the login and you are given the heat map also like that. I will go to the respective slide. And similarly, lands also being consolidated. You know how much land is being acquired in the districts. Here the speed is more important. Again, CM is having a vision of having a multiple cluster. It's a defense cluster, it is a space cluster, it is a circular economic clusters. I have given some indicative clusters, big clusters for your districts. Districts have given also some areas. So now I'll complete in 50 seconds what you have to do. Understand the importance of early grounding. So investment tracker has to be, okay sir. So investment tracker is available with you. Please go through each and every project. Try to ground it. You have the entire details, which is more than 50 crores. And also I given the third point in APIC land allotment. You are the ED APIC. You have all the allotment made to the MSMEs also. So now what you have to do, I given in the second point. Please conduct a review meeting of investment project every 15 days. It is not 1 month. It is not DAPs. You have 15 months once. Sit with the people. Don't sit with your officer alone. Sit with the investors. Have them joined through VC. Talk them what is the problem, why it is happening, why it is not happening, and what is them preventing. Whether the issues are at the district level or local panchayat level or at the state level or at the country level. Please identify. Have an institutional mechanism. Please see that these particular things are being done religiously. Okay. Once you create a system that you have Monday is your grievance day and Tuesday is your industry day, have such sort of an regularity so that industry people also know that yes, every 15 days once my collector reviews and these things happens also. So have that mechanism, you have to go because the grounding happens quickly. There are multiple issues. I given the next slide also. There may be approach road issues, there may be power issues, there may be water issues, there may be building plan approvals. I given again fire invoices, layout plan approval, electricity connections, some deed registration issues. For example, Sri City, which is an established one, where there is a issue of registration problems, where we are unable to solve it also. So which we are able to coordinate with the CCL office to solve it also. See that what are the issues. Unless otherwise you go to the details, not able to solve the issue. It is not, you cannot leave to your GMDAC and like that. You have to go with that one. And also have the timeline because
Every project, as I told, that cost overruns and time overruns are important for the projects and to give the results also production. Please see on that particular line. So this entire slide 6 points is only on the projects. How you are able to monitor the individual projects. Okay, you have to talk to multiple people for tourism project. You have to talk to R&B department for the approach road. You have to talk to Panchayat Raj department for the road purpose. But all are under you, as told by Honorable CM after PM, CM, and you are the crucial. You have control of all the departments. So please see that what can be done and try to expedite. Why I am insisting on this point is that there are problems which is small problem which comes to our notice which could have been solved at the district level itself. I don't want to name the district, but still I feel that has to be done. Then the next point, sorry, slide has to move. I think you blocked the slide. IT team. Okay, thanks. So this slide is only about the land acquisition. Now there is no need of any imparting any importance about the completing the land acquisition or the important thing. Land is the foremost asset. Without land, no project can come also. So see that how you can expedite. The only thing is there are some old issues or legacy issues where you feel that people are not there in the we don't have their names in the records, but they are already there. Some encroaches how to pay them. Please evaluate a mechanism. Let us pay them. Let us be liberal. Let us give a fair and just compensation so that it doesn't linger on. Okay, doesn't linger on. It creates a lot of problem for us. Okay, including for approach road also. Approach road, railways are the logistic roads. Everything is depends on you. Like when you are reviewing on your projects on every 15 days once, please review. Unless collector reviews, don't leave to your JCs alone. Okay, JCs alone. Unless collector reviews is not possible. There are some occasions where the land acquisition is more. For example, Nellore have to acquire 20,000 acres of land. Anakapalli has to acquire 10,000 acres of land. Satyajit has to acquire 20,000 acres of land. So have the team developed. If you don't have a team approach, have the team go for retired employees. Don't expect that somebody will be given. Go for retired Tahsildar, retired Deputy Tahsildar. You have enough surveyors. Okay, appoint any agencies to do the survey, drone survey, so that you have the information and go for it. Wherever R&R is there, minimum R&R is there, wherever R&R is there, be liberal and take care of the entire requirements. As told by Honorable Deputy CM last time, make them feel that they are part of the projects. Partner in the projects. Like CM sir tells repeatedly that you should make them feel that whoever lost the land, they should be feel that they are partners in the land. And wherever the greenfield project is there, I told him also, if possible, in the Pata lands, it's possible to make them as a part of the land pooling. See that how you can do it also. For example, in one district, have a cluster approach. How it is possible? For example, Tirupati district is possible to have 10 different locations, which I told to Venkateshwar. Have a cluster that there are 1,000 acres, 500 acres, tourism, food processing, okay, and textile. Have the cluster approach and see that how you develop that particular cluster and how to do it. And again, in the next slide, attach one district officer to one cluster. It is his responsibility to take care of the entire thing. Okay, it's not possible like audio level it cannot be do also. So let him review like a cluster approach. You can go it also. So when you are preparing a master plan for the entire district, when you are preparing a master plan for the entire district, please see that you are doing a all residential commercial be taken care also. The last slide. Okay, treat as your economic hubs. When your district is there, these clusters are your economic hubs. So attach one economic hub to one district officer. Identify the requirements. If possible, identify what are the projects that can be done through PPP. PFSR has asked the details, you can give to them also. Use the power of convergence. NRGS can be used to make the approach road for the industrial clusters, and you can develop the further also. And MSME is backbone of the districts. One family, one entrepreneurship, one ONDC. These are ODOP. These are the important things which you have to keep in mind. So I stop here. Next slide. I stop here. Thank you. Sorry. Sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Ministers and dear collectors. Well, sir, I'll be talking about the services sector in general and tourism in particular and housing in very brief. Sir, though it is the services sector is the tertiary sector, but in reality, it is one of the most important sectors because not only it contributes about 40% of the state, 42% of the state GSDP, but it's a direct indicator of the development of the state. If you see the developed economies, services sector contribute about 75 to 80%.
USA it is 80%, UK 79%, Singapore 79%. Whereas in developing economies, it is between 55 to 60%. India it is about 57%, Brazil 67%, Mexico 62%. If we see our state, it is contributing 42%. But if we see the other states in the southern India, Karnataka is 67, Telangana is 63, Kerala is 64. So therefore, if we have to increase the GDP, I think one sector which you need to all focus is the services sector. And second point is it is contributing maximum employment. We all know employment in agriculture and manufacturing is very difficult to get and it is time consuming, whereas in services, you can get it much faster. So for these reasons, we need to contribute. Now, coming to the GSDP contribution of the service sector for this financial year, you know, we have been given a target of 7.1 lakh crores, sir, and we have achieved 22% in the first quarter against the 25%. Now, what are the sectors in the services sector? So, most important is, of course, tourism, trades, hotels and restaurants, and I'm happy to share that this quarter it has increased almost by 17.9%. Railways is another which has increased by only 2.75%. Then transport by other means, that is the air traffic or the cargo, etc. So it has increased by 8.6%. Communications by 9.6%. Banking and insurance is another important, which is 9.2%, and real estate by 11.7%, public administration and other services, which include basically the IT services, health services, education services and all the services. So put together, we have grown by 10.7% is this, in which tourism is the highest and then railways is the lowest. Now, this is just an overview of the departmental rankings. Now, coming to the district rankings, Kakinada is the #1 performing district in terms of the services sector, while Kurnool, Satyasai, Annamaya, they need to improve. Now, if we see the districts which have achieved the targets compared to ASR, Vizag and Bapatla, they have achieved more than 25%, while the districts which need to improve are Krishna, Chittoor and West Godavari. Now, what are the key factors which have influenced? Now, if we see trade, tourism and hotels, etc., number of tourists have grown by 17%. So number of tourists have increased, therefore contribution to GSDP also exact proportion 17% it has increased. Transport by other means, real estate, banking and insurance and then other services. So I think if these are the parameters we can concentrate, automatically GSDP will increase. Now coming specifically to the tourism, sir, as you all know, Honorable CM has set a target of 50,000 room inventory by 2029. Collectors will play a very important role, I will mention. Then homestays is another area, caravan parks and caravan tourism, adventure sports, and then cruises, tent cities, and then events and branding and promotion. So these are the priorities of the tourism departments. Now I would mention about the specific action points for collectors. So most important, as you know, is to hand over the lands for tourism specific projects. And as you know, in tourism, we require specific lands. It cannot be any land like industry can come up anywhere, but tourism can come up only where there is a potential. So here, sir, I would like to appreciate the efforts made by Collector Tirupati, Collector Vishakhapatnam, Collector Machilipatnam. They have identified, they have surveyed some unsurveyed lands like Machilipatnam C accredited land has been surveyed and handed over. Because of that, a very big group has come to set up a resort at Machilipatnam. Similarly, Tirupati collector has taken initiative to identify 20 acres of land just opposite collectorate, another 90 acres of unsurveyed land. And because of that, today number of tourism projects are coming. Vishakhapatnam also, other collectors also like Shishalam, Nandyal has done. Vijayanagaram has identified one land belonging to R&B, very prime land, and today a good investor has come. So my request to collectors would be not only the collectors are like Vizag, Tirupati and all where there is a tourism potential, even at the district headquarters, if we can identify 1 or 2 acres of land also in prime locations, even if it is belonging to other departments, we'll talk to those departments and see that land is handed over for the tourism projects, and getting the investor and brand is our responsibility, and there has been a very good response for our policy also. Number 2 is to alienate these lands. Not only identification of the lands, alienation is very important, because once we hand over the land, we need to do the land lease agreement, then he needs to approach the financial institution. So a lot of alienation proposals are pending. While you are given the advance position, but alienation proposals are pending. So request to the collectors would be to expedite that.
Number third would be to give the permissions. Now we are giving permissions in every SIPB, almost 4 to 5 proposals are getting cleared. As Yuvraj rightly said, when you review the industries, tourism is also an industry, please review along with the investors so that you can know what are the problems being faced by them. Legal cases is another. We are facing couple of legal cases. Vishakhapatnam, Hari knows there are certain legal cases which have been filed. We need to follow up very, very closely. Otherwise, investors' confidence will be lost. Another thing is review of the Government of India projects. As you know, in 8 places, Government of India have sanctioned. For those of you who have joined new, I will just read out the names. Araku, the Bora Caves has been sanctioned. Sri Lanka project has been sanctioned. Simachalam, it is going on. Anavaram, it is going on. Gandikota, almost 80 crores project is there. Rajamandri also, Akhand Godavari project is there. Ahobilam and Nagarjun Sagar also, the projects are there. So request to the collectors would be to review this, and for the other districts also we will be getting the new projects. District Tourism Council meetings you need to have regularly, and events. Honorable CM always says, other day in Vizag we had a beach food festival, tremendous response was there. So request to the collectors is to conduct the events as per the calendar which has been given, the district events, the mega events, and also raise as many resources locally as possible without depending on financial support much from the government. Talk to some potential sponsors and all whom we can get. And homestays policy also we are getting, carbon policy we are getting. So we'll be mentioning you, we need to encourage this, and also the adventure sports. You need to please monitor. So these are the main points as far as the tourism is concerned. Action points for collector. Coming to housing, as you know, one is it's though it is part of the construction sector, it contributes almost 7.62%. And today, as you know, construction is important. Today is the engineers